Basenja kɛseɛ wɔ yɛn so na ɔntene mu fa nhyɛn no mana na wɔn nkonko no ɛkɔ so aso ɛntena yɛn so ɔno a ɔhwɛ yɛn so de firi ne fibɛ mu na yɛakwan mu nyinaa no YAHWEH na ayɛ ne din no ɔno kɔn de n'aseda na ayɛ ne nkamfo nka ɔne dɔba YAHWEH Messiah din mu ha ɛyɛ YAHWEH Shammah ha na wei no yɛde yɛ yɛn test transmission because yɛpɛ sɛ nanse no yɛfiri aseɛ kɔ live ɛwɔ ɛde sua ade biara no ɛyɛ a yɛsua no mu nti wei no yɛpɛ sɛ yɛde test ɛhwɛ na afei no yɛboaboa yɛn ho ɛwɔ saa ɛkwan no so na YAHWEH Shammah yɛn botaeɛ a yɛkura nyinaa no sɛ de bia no yɛdwendwe yɛ wɔ asɛm mu yɛhwɛ wɔ asɛm mu na YAHWEH ne wɔn kronkron a ɔde ɛma ne mma no ebu soɔ no na obiebie ne mma ani ɔnam ne wɔn kronkron so ɛwɔ n'asɛm mu no ha na sɛ ɔnam sɛ biebie ni na wakyerɛkyerɛ yɛ wɔ akwan no atumi anante so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛne YAHWEH ntɛm nanteɛ no ɛsɛ ba asomdwie na ɛso nso atumi aba mfasoɔ ɛde ama yɛn ɛwɔ ndɔba YAHWEH Messiah din mu na ɛyɛ paa sɛ de bia no wohwɛ videos a ɛyɛ yɛde so wɔ no mu ɛfiri sɛ mmerɛ wɔ mu no ɛyɛ mmerɛ bɔne a sɛ yɛanhwɛ ho yie na sɛ yɛamane ɛmfiri ɔbɔnefoɔ akwan so na yɛama yɛni anna ɔtumfoɔ wɔ asɛm so a na sɛ ɔbɔnefoɔ no ɛbɛtumi awia yɛn ɛnti na yɛwɔ asɛm ɛreka ɛwɔ 1 Corinthians no chapter 10 no verse number 12 no sɛ deɛ ɛyɛ ne sɛ ogyina hɔ no ɔnhwɛ yie na wanhwɛ ase wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ wo sɛ wogyina hɔ wadwe mu no wo deɛ wogyina hɔ no na sɛ wɔasɛm kyerɛ sɛ ɔsɛ yɛsan ɛhwɛ yie because sɛ yɛanhwɛ yie ansa amfa nka gyina hɔ no ho a na sɛ bɛtumi ahwɛ ase ama akɔkɔdi ɔbɔnefoɔ no akyi na mmerɛ mene mini agya tom sɛ yɛne YAHWEH ɛbɛnante no ɛwɔ sɛ ɛhyɛ wo tirim na ɛhyɛ me tirim na yɛn nyinaa yɛkan hu sɛ YAHWEH ɛwɔ ne nhyehyɛeɛ ɛwɔ hɔ no mo YAHWEH ɛwɔ ne constitution ɛwɔ hɔ no mo YAHWEH ɛwɔ ne mmara ɛwɔ hɔ no mo a sɛ yɛpɛ sɛ ne nante ne tumi ɛne nante yie die a ɛwɔ sɛ de bia no yɛhwɛ ɔno YAHWEH no n'asɛm ne mmara nsɛm no na de bia yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi adi so ɛfiri sɛ kuro ko a wowɔ so no country ko a wowɔ mu no saa country no ɔno ɛwɔ ne constitution a ɛwɔ hɔ no mo a ɛyɛ mmara ahodoɔ a ɛgovern saa kuro no ɛti na sɛ yɛhyɛ mmara ɛwɔ Ghana sɛ obiara ɛntua e-levy a na sɛ wonni Ghana deɛ a na saa e-levy mmara no affectew but the moment a wobɛbɔ awura ɔman Ghana mu no na sɛ woayɛ w'adwene sɛ wopɛ sɛ wodi dwuma ɛwɔ saa ɔman no mu ɛsɛ wobɛdi saa dwuma ɛwɔ saa ɔman no mu deɛ a ayɛfo sikasɛm deɛ na sɛ e-levy no ɛgya den a ɛbɛyɛ den ɛbɛyɛ affectew ɛnsaa na asɛm wei nso ɛteɛ sɛ mene mmienu ayɛ adwene sɛ yɛpɛ sɛ yɛne ɔtumfoɔ YAHWEH ɛnante deɛ a ɛna yɛwɔ mu e-levy ɛnso wɔ no mo ɔwɔ sɛ wɔte aseɛ yɛwɔ mu taxes ɛnso ɛwɔ hɔ no mo a ɛnɛ sɛ yɛhwɛ YAHWEH constitution no a ɛyɛ YAHWEH ne mmara nsɛm yɛhwɛ YAHWEH n'asɛm a watwerɛ ɔde ato hɔ no mo no ɛno ana ɔsɛ yɛdi so ɛfiri sɛ wohwɛ Act chapter 5 verse number 29 a ɔsɛ na Peter ɛne asomafoɔ no ɛka sɛ ɛsɛ yɛn sɛ yɛtie YAHWEH mum ɛsen nnipa wogye sɛ yɛba YAHWEH mu a da biara sɛ asɛm biara mu no ɔsɛ make sure sɛ ɛwɔ sɛ ɔtumfoɔ YAHWEH deɛ no ana ɛda first wate aseɛ yɛde YAHWEH nantie mu no ɛwɔ yɛakwan mu nyinaa no adeɛ baako ɔsɛ hyɛ ne nso sɛ da biara YAHWEH asɛm no comes first YAHWEH asɛm no ɛba first it no matter the benefit a yɛbɛnya ɛwɔ neɛ asie no mu sɛ neɛ ɛrekɔ so mu no sɛ ɛtia YAHWEH asɛm a ɔwɔ sɛ yɛgya to wɔ no mo mo sɛ ɛntia YAHWEH asɛm deɛ a ɛna ɔwɔ sɛ yɛkɔ so no yɛyɛ ho na yɛtumi ɛyɛ ɛfiri sɛ ɔbɔnefoɔ no ani abere a ɔrekruti ne nkurɔfoɔ ɔbɔnsa no ani abere a ɔrehwɛ sɛ ɔno n'ahenni no ɛbɛtumi agyina YAHWEH nso de ne nkoa nso gu kurom a ɔrehwɛ kwan sɛ yɛn nso ɛbɛma YAHWEH n'asɛm no atumi agyina na ama ɔbɔnefoɔ n'ahenni no atumi asɛe ɛsɛ ɔbɔnefoɔ ahenni bɛtumi asɛe deɛ a ɛne na ɔwɔ sɛ yɛyɛ nneɛma a ɛtia ɔbɔnefoɔ no adwuma ɛne sɛ yɛhwɛ sɛ yɛbɛnante ɛwɔ YAHWEH akwan so yɛde ɛwɔ asɛm no ɛbɛdi dwuma a ɔwɔ sɛ yɛdi nyinaa yɛakwan mu nyinaa ɛwɔ yɛn kasa mu ɛwɔ yɛn nanteɛ mu ɛwɔ yɛn adwendwe mu ɛsɛ yɛakwan mu nyinaa yɛbɛki sure sɛ YAHWEH asɛm no comes first ɛne na sɛ ɔka Matthew chapter 6 no verse number 33 na ɔsɛ therefore seek ye first the kingdom of YAHWEH and his righteousness na sɛ de bia no yɛhwɛ YAHWEH ahenni no first sɛ ahenni no ho hia yɛn ɛkyɛn adeɛ nyinaa enti all our decisions no ɛwɔ yɛn adwuma mu ɛwɔ yɛn fie mu ɛwɔ yɛn akwan mu yɛn nkɔmmɔdie mu yɛayɔnkofa mu ɛsɛ yɛn nneɛma yɛ nyinaa no yɛn make sure sɛ yɛsiki the kingdom of YAHWEH first na saa kingdom no so no na maka sɛ ɛwɔ ne instructions nti sɛ when live according to the instructions of the kingdom a ɛsɛ you can't be a part of saa kingdom na YAHWEH ɛka ɛho asɛm no akɔ sɛ group no sɛ wo ne group no nhyɛ mu a ɛnya adeɛ wobɛtumi aka group no akɔ sɛ ɔman sɛ mdi kankan no sɛ Ghana no yɛwɔ e-levy sɛ wobɔwura Ghana mu nko adeɛ a then it means sɛ ɛwɔ asɛde sɛ wopɛ wo mpɛ wo woyɛ sika ho adwuma nko adeɛ ne sɛ e-levy no ɛbɛtumi affect na sɛ ɛbɛ affect no saa na yɛn so no sɛ yɛka sɛ ɛne yɛwɔ ɛbɛnante deɛ a ɛna yɛn so yɛyɛ adwene sɛ ɛna yɛwɔ mu e-levy sɛ mdi kankan no ɔwɔ sɛ yɛn so no ɛyɛ affect na ɔwɔ sɛ ɛyɛ affect yɛn
aye n'asɛm aye instructions no aye de bɛ nante ɛsɛ betu ɛsoɔ na mo sɛdeɛ ɔno Yahweh ankasa pɛ no ɛnyɛ sɛdeɛ minimum yɛ pɛ no because sɛ ɛka sɛdeɛ minimum yɛ pɛ no deɛ a ɛna nkɛ bɛ nante de yankasa ankasa yɛ pɛ ne adwen sɛdeɛ yankasa ankasa yɛ pɛ nkɛ bɛ nneɛma ɛbɛsɔ yankasa ankasa ne sɛ bɛwie akyi ne sɛ etia otumfo Yahweh asɛm daabi wontumi ɛma bɛtɛ Yahweh mu na onyɛ nneɛma ɛbɛtia otumfo Yahweh asɛm ɛba ne saa pɛ ne sɛ ɛnyɛ wɔ akyi ɛna anasɛ nyɛ Yahweh ahenni mu ɛna wɔ wo ɔbɔnefo na ahenni mu gye sɛ wodi Yahweh akyi kɛkɛ what you say ha na say obedi group na chi emu no group no emu nyuma no say wontumi enye bi dia that means say wonka Yahweh ehu say ne ba it last time bi na lady baako a o send me video baako na video no e che say oba na the record video no na osu oba osu o che say adentina ye nyina ye Yahweh ma na so de bia no o how etu yen amane etu yen de bia no ye tete de bia ye ho echi yen de bia na ekomu but still ade baako a ɔsɛ ɔhwɛ ne nso no sɛ the fact say Yahweh anam wagya ne wo naso awo no ɛnkyerɛ sɛ woyɛ ne ba ti asɛm we pa na ti asɛm sɛ menti asɛ yi pa sɛ Yahweh abɔyen a ɛno ɛnkyerɛ sɛ yɛ Yahweh ma because the only way a ɛde prove ɛkyerɛ sɛ yɛ Yahweh ma ne sɛ yɛte na asɛm a yɛde yɛ adwuma na sɛ yɛte na asɛm na sɛ yɛmfa nyɛ adwuma deɛ a then it means say we can't be children of Yahweh. The only time Yahweh recognizes us as his children is for us to obey his instructions. The moment we fail to obey, to heed to the instructions of Yahweh, then it means we are not of him and we are not his. What you are saying? The fact that he has made us, yes, of course, he has made us. He has created us, yes, of course. But if we put behind his instructions, then it means we are not for him. We don't belong to him. We don't know him, and he doesn't know us. Though we do profess that, yes, we belong to him, we are his children. But to him, are we his children? No. Let's say, what you are saying, so we should always be mindful. We should be mindful of our walk with Yahweh. He deals with our instructions. He's not so much concerned about what we say. And yet, Yahweh he's not concerned about what we say. Rather, he's so much concerned about what we do. Our actions speaks louder. Our actions speaks louder. And some free eba. So when we read 3 John verse number 11, it tells us that we should not look upon evil, we should not imitate or live according to evil. Rather, we should copy righteousness. We should live according to his instructions for those instructions to make us righteous. What you are saying? It is saying now and common here. So the intention, the purpose for this channel is for us to promote the righteousness of Yahweh. We are to promote the righteousness of Yahweh with the way we live. So the year Nantibianum or say we are promoting our ways, are all promoting the instructions of the righteousness of Yahweh. These things must reflect in us. You understand? Yes, the righteousness of Yahweh must reflect in us. If we don't see the righteousness of Yahweh in us, then we are not of him. It means we don't do the desire of he who sent us or of he whom we claim to be our father. But the moment we begin to do his instructions wholeheartedly, then it means that yes, indeed, we know him and he knows us. What you say? Say na as same way at here. Say na as same way at here. So this is just a test transmission. Yes, this is just a test transmission because in no time we'll start going live and then proclaiming the message of the Messiah, Yahshua. Yes, so we all need to yield ourselves to him. Who said he is with us. He is with us. He has always been with us. And for him to really show himself for you, then you ought and I ought. In fact, we must, it's our obligation. We must make sure we live according to his standards because Yahshua himself came to live according to the standard of Yahweh. Therefore, he has given us this example for us also to live according to how he also lived. You get the point? Yes. So this is what we are preaching. This is what we're talking about. This is what we're proclaiming to every soul. So for you to be recognized by Yahweh as his child, then
it is mandatory, it is necessary for us to also hearken to the voice of the one whom we call our Father. Because think about this, you claim to be the son of someone who does not even recognize you as a son. How does this work? If we claim to be the sons of Yahweh, when he doesn't even know us, when he doesn't even accept the fact that we are his sons, then how do we become his sons? You understand? So we need to prove to Yahweh, we need to prove to him beyond every reasonable doubt that yes, we are for him, by listening to his instructions, making sure that we go according to his instructions. And this is the reason why this channel has been set up. When a channel no botaye, you understand? When in the botaye, we're going all out. We're going all out, because it's about time that we stood on our grounds to make sure that the righteousness of Yahweh prevail over the thoughts and plans and the mechanisms of the enemy. You get the point? Yes. So may Yahweh bless us. May Yahweh bless us. Make it a point that every now and then you live according to the instructions of Yahweh. Make it a point, because it's very important that we make it a point, but that's the only way that we can prove to him. That's the only way we can prove our love that we claim we have for him. Yes, is to obey his instructions. Because when we read John chapter 14 verse 15, it says that if you love me, keep my commandments. So the only time we can prove our love for Yahweh is for us to keep his commandments. It means if we don't keep his commandments, then it's a false, it's a lie. It's a lie that we proclaim that we love him. Yes, because in Yahweh, love is a verb. Love is an action word. If you love him, then prove it. If you do love him, then prove your love you have for him. Yeah, because it's so easy. It's so easy for us to proclaim that, oh yes, we love God, we love Yahweh, we love him, yet we don't keep his instructions. Yet we don't keep him. And you see, the moment we begin to love him by obeying his instructions, that is where we begin to become wise in him. So to be wise in Yahweh means you live according to his standards. You live according to his standard, and his standards are his instructions. But yes, yeah, yes, we should go according to the instructions of Yahweh, because this is what he expects from us as children of Yahweh. Because if you have a child and that child doesn't listen to that child doesn't obey your instructions, then you call that a child, you call that a son, you call that a daughter. No, you wouldn't be happy with that behavior of your child or your daughter. So this is what Yahweh requires of us, that we live according to his standards, we live according to his instructions. Then he can also recognize us as his children. May Yahweh bless us. May Yahweh make his face shine upon us. May he grant his spirit for us to be able to live according to his instructions. Yahweh enka ho na omo ye ho ban na omo ye ne honhom no na yetimi enante na sem so. Yahweh share nyina na onka ho. So till we meet again. So this is just a test transmission, because very soon we start streaming live. So this is just a test transmission for us to prepare ourselves for this channel. It is YAHWEH SHAMMAH. So just in case you have not subscribed, then you can go ahead and then subscribe, and then press the notification button, so that anytime any new video is released, or anytime we go on live, then you can also be invited for you to join. May Yahweh bless us. May Yahweh cause his spirit to be upon us. May he grant us the power to be able to live according to his standard, in the mighty name of Yahshua. Peace. Shalom.